diciamo che lui è arrivato nei Genesis al secondo album importante, già con Nursery Crime. Diciamo che Anthony Phillips è stato From Genesis to Revelation e Trespass, per chi conosce la discografia così. Ora, io credo che le alchimie che si creano tra diciamo musicisti nel momento in cui si incontrano anche per la prima volta e debbano cominciare a creare musica insieme, implica anche da un punto di vista diciamo caratteriale, personale, sono nature che si incontrano o si scontrano. A me chiaramente è una domanda un po' scomoda, vero Mario? Però mi piacerebbe tanto sapere uno per uno i rapporti che Steve aveva con ognuno di loro. È la domanda peggiore che potessi fare. He's putting me on the spot here. Of course, I love them all. It's molto facile. I love them all. There you are. Li amava tutti. È stato... That's a very short answer, but I think you know the guys very talented, very driven, often very competitive, but I think excuse me, when I was in the group, I was like you guys. I was like a fan of everybody else. I was amazed at what everyone else could do, and it made me try harder. So it was an amazing band to be part of, and who knows, one day, to preempt the inevitable question, maybe we'll all do something together at some point. I certainly would like to, so I say that publicly. It would be very nice. So let's hope one day that will happen, you know, because we are all still friends. I remember the last time I saw them all, Peter Gabriel and I were having a conversation with Tony, and we were saying the great thing is we're all still friends. You know, that's the important thing. You can be competitors and you can be friends at the same time. Allora era una band molto talentuosa ma anche molto competitiva, e quindi diciamo questo ovviamente aveva un impatto sul lavoro che facevano, però nonostante questo lui diciamo ancora oggi, siccome sono rimasti tutti in buoni rapporti, sono ancora amici, anche in occasione della recente reunion, lui lo ha detto anche pubblicamente, non avrebbe nessuna difficoltà, anzi avrebbe piacere a fare qualcosa insieme, una sorta di reunion di cui spesso si parla, però ovviamente questa cosa non si è concretizzata, però lui è sempre stato disponibile, ha dato la sua disponibilità a incontrarsi con i vecchi compagni, perché sono tutti amici. Devo dire che se può servire una testimonianza del 1972, siccome ho condiviso qualche ora con loro, però avevano 20-21 anni, io ricordo questa straordinaria, è un ricordo molto antico, ripeto, molto tempo è passato, però io mi ricordo che tra di loro avevano un atteggiamento di tale, sembravano 5 fratelli, cioè non si avvertiva, c'era una tale, e lo percepivi nell'energia che emanavano, erano proprio un gruppo proprio coeso, ma anche nel momento in cui mangiavano la pizza o piuttosto giocavano, scherzavano. Peter prendeva appunti non mi ricordo, scriveva della musica sui tovaglioli di carta, cioè giocavano continuamente, quindi per quel poco che posso dire, secondo me all'epoca veramente erano molto molto uniti e molto molto coesi. Poi, come diceva anche Paul McCartney, io ho letto una sua ultima intervista, diceva perché ci siamo separati parlando dei Beatles, perché eravamo diventati dei maschi maturi e quindi noi dovevamo insomma in qualche modo dovevamo crescere, ognuno doveva cercare la sua strada, e allora probabilmente anche questo, parlavamo di ragazzi di 20, 21, 22, quando cominciano ad arrivare a 24, 25 anni e hanno pure il mondo in tasca, ma ognuno poi cerca la sua strada.
you know, Genesis was a brotherhood of a kind, and musicians in general are very much concerned with this idea of brotherhood, and it's a very old-fashioned word which is fellowship. Usually musicians and pop stars and what have you normally greet each other as equals wherever they are in the world, and it's a very nice thing that goes on between musicians. You mentioned Paul McCartney. Many years ago I met Paul McCartney and had a very nice conversation with him, and also with Mick Jagger many years ago, and there's no sort of feeling of someone playing the big star or anything like that. You know, they're not underneath it all. They're all normal guys. I think it's wrong to treat musicians as gods, and you know, everyone is fallible. Everyone is very human. I know about, you know, my own weaknesses. You know, but I think, you know, music is this idea of something that is a great ambassador for peace. It goes everywhere. It's an international language. It's a wonderful thing. I think I chose the right profession when I was a child. I always knew that I wanted to do music, and everyone is still listening, which is marvelous. It's opening up further. You know, I just went to Peru, for instance, played there for the first time. Have invitations from Australia, and often it is to play Genesis music, but sometimes, you know, it's solo stuff as well. So, as I often say to people, Genesis is wonderful, but there is an afterlife that goes beyond that. Everything that the individuals in Genesis have done, I found it to be absolutely staggering and astounding. You know, the fact that there was this little band of guys, and what they managed to achieve in their various fields. And obviously I have a tremendous amount of love and respect for Peter Gabriel, who brought me into the band originally. He was the one who made the phone call. And you know, you can't underestimate the effect on not just music from someone like Pete, where there's also the effect on society in general, and you know, all of the humanitarian efforts that go with that. So I think there's a thread that goes right through from something that happened in the 60s, you know, Bob Dylan influencing the Beatles to do music that was more compassionate and more intelligent and more developed, and that translated to Genesis. And I think, you know, the peace movement again translated to Genesis, and I think that Pete was in the forefront of that. But sometimes I've been involved with those things myself, and if there's a good cause, I think that it's a very good idea to try and stretch yourself to be part of something that might be unfamiliar. But the main thing is that if the feeling behind it is sufficiently, we're going to use it as, maybe it would be a pretentious word, say noble. It's worth doing it, and it's worth going the extra mile. I'm sorry, I'm saying a lot in English because I'm only fluent in one language, and my Italian is extremely limited. I'll try to translate. Aiutate magari se mi perdo perché mi sono perso. Allora lui è partito dalla considerazione che poi, come non è vero quello che spesso sembra, che diciamo tra musicisti non corra buon sangue. Lui ha avuto delle ottime relazioni, ha parlato con Paul McCartney, ha citato Mick Jagger, fanno tutti parte di una famiglia di musicisti nei confronti della quale c'è grande rispetto, ed è molto bello trovarsi assieme. Lui ha detto, anche aggiunto, che diciamo, quando ha scelto cosa fare da grande, insomma, il mestiere di musicista era quello che veramente voleva fare, ed oggi è molto contento di aver realizzato quella scelta, che gli consente ovviamente di girare il mondo, di poter partecipare a
tante iniziative e concerti come quello che ha fatto recentemente in Perù. Ha anche detto che ha avuto un'offerta per suonare in Australia, sia il materiale dei Genesis che il materiale da solista. Ricordiamo che si fa una eccellente carriera da solista e quindi è probabile che presto, insomma, per la prima volta andrà a suonare anche lì. Quindi questa è la prima parte. La seconda, Mario? It was too much. Good job. Thank you.